Tonight we're going to continue our talk on high blood pressure. Вечерва ќе продолжиме да зборуваме за високиот крвен притисок. And did everyone get a chance to have their blood pressure taken outside before you came in? Пред да влезете внатре, дали успеавте вие кои што сте сега овде да го измерите вашиот крвен притисок? Да. Okay. Добро. Okay, so tonight we're just going to keep going, and we discussed last night. I'll just go back maybe one slide. Actually, no, I'm going to ask a question. Мислев да одам еден слайд наназад, али у суштина ќе поставам едно прашање. What is a normal range of blood pressure? Кое е нивото на нормалниот крвен притисок? 120. 80. He's saying in different of ages. Okay, so 120 over 80? Yeah. Dobro. Very good. That's what we're aiming for, or we're going a little lower, if we can. Yes, but it still should be about that level. Yeah. Okay, so what causes hypertension or high blood pressure? Што е тоа што го предизвикува да нашиот крвен притисок биде висок или хипертензија да имаме? Obesity or being overweight. Да се биде како мене вака, преку килажа. Повише да имаш од она нормална килажа. People 20% or more overweight are 5 times more likely to have high blood pressure than a normal weight person. Луѓето кои што имаат 20% повисока телесна маса, тежина, имаат 5 пати можност, значи да 5 times more likely. What? To have high blood pressure. Да имаат повисок крвен притисок, значи ако 20% сте над својата нормална тежина. Да. High salt intake. Оние кои што живеат во премногу солена храна. I think we'll explain this one a bit more. I'm just going to skip this one, sorry. Okay. So salt intake is not just what you are putting on your food, but it's also if you're buying fast foods or processed foods. They have a lot of salt in them. Значи, не е само солта која што ја внесуваме преку она сол која што имаме на своите маси кога ручуваме, него и преку храната која што ја внесуваме, а тоа се брзо подготвените или брзата храна која што имаме. Smoking. If you are a smoker, you are also at risk of high blood pressure. Ако пушите, исто така спаѓате во таа ризична група да имате висок крвен притисок. If you consume a lot of alcohol, caffeine or cola drinks, this will also raise your blood pressure to levels that are not safe. Значи, ако пиете алкохол, користите кафеин или ако пиете кока-кола, исто така може да го зголеми вашиот крвен притисок. We'll bypass this one. If you are not very active, if you don't exercise, this can also contribute to high blood pressure. Значи, ако не сте многу активни, исто тоа може да предизвика да имате висок крвен притисок. And the last one is stress. И последното е стрес. Everyone suffers stress. Сите ние на некој начин страдаме од стрес. But we're going to look at ways we can help manage some of these things tonight. Али вечерва ќе погледнеме како со некои работи можеме да се избориме. Okay, so how can we treat these? Well, you can go to the doctor and you can get some pills and you can just take the medication. Како можеме да ја третираме, значи, хипертензијата? Можеме да отидеме кај својот матичен лекар и тој ќе ни препише некои таблети и тогаш ќе ги пиеме овие таблети и на тој начин можеме да решиме. This is a quick fix, and in our society today we like things quick. Пошто живееме во модерно време каде што сакаме се да биде на брзина,
така и ова е најбрзиот начин како да го решиме овој проблем. But in closer research, it's a bit disturbing that the medication that you're taking is only just to manage your high blood pressure, not actually to help you. Истражувањата покажуваат дека у суштина медикаментите само ви помагаат до некаде да го одржавате својот крвен притисок, а не да го решите проблемот со крвниот притисок. The drugs are not a cure. They are to manage the problem only. Значи тие само го одржуваат, а не го решаваат проблемот кој што го имате. And in some cases you need to be on these medications for life and also suffer many of the unpleasant side effects of them. Некогаш, значи, доживотно ќе ги користите овие таблети, али ќе има и последици од нив, значи, од кои што може човекот да страда. However, if you're on medication, don't stop it completely without checking with your medical doctor. Значи, ако сте веќе на медикаментите, немојте да престанете без да се консултирате со својот доктор. Are there alternatives to just taking the pill? Други алтернативи кои што ни постојат освен таблетите? Yes, there is, and we're going to share some of these with you tonight. И вечерва ќе споделиме некој со вас, некој од нив. If the problem is when if you have a bit of extra cuddly weight, you need to reduce your weight. Ако имате малце поголема зголемена тежина, значи треба да се решите од тој проблем, од тој терет кој што го носите, да ја намалите тежината. So as your weight goes down, your blood pressure will go down with it. Значи ако вашата тежина оди надолу, значи ја намалувате, тогаш и вашиот крвен притисок исто така ќе се намалува. You need to reduce your salt intake. Значи исто така и внесот на солта треба да се редуцира. Your table salt or what you're adding contributes to 25%. Значи солта која што е куинската сол која што користиме за јадење содржи 25%. And that's 20% of your salt intake. Тоа е значи внесот кој што ние директно го внесуваме 25%. So where does the other 75% come from? А од каде доаѓаат тогаш оние другите 75%? These sorts of foods that are highly processed or also junk food. Значи високо преработената храна, junk food, сега како би го превеле тоа? Help? Junk food? Ајде, нека биде. Нездрава храна нека биде, значи која во себе користи 75% од солта. So you can get wiser and read the labels of what's actually added in the foods that you're buying. Значи мораме да бидеме мудри и тогаш да ги читаме продуктите, значи она што како се вика? Имаше име за сите оние работи кои што стојат, значи назад. Ingredients, значи она што стои внатре во составот, благодарам, составот, тој збор го барав. Составот, значи на она што го користите, да проверите, значи колкава е големината на солта. Количината. It's been estimated that I'm going to just read this, that literally millions of people with mild high blood pressure could normalize their blood pressure simply by cutting their total salt down to 2 grams or 1 level teaspoon a day. Значи луѓето може да го намалат својот крвен притисок со тоа што дневно внесот на количината на солта, ако ја намалите до 2 грама дневно внес на сол. Значи една супена, не супена, него кафена лажица. The next one is we would recommend you stop smoking. Она што би ви го препорачала е да престанете да пушите. This will also help you with reducing your high blood pressure. Исто така, значи ако ги оставите цигаретите, ќе ви помогне да ја редуцирате или да ја намалите својот крвен притисок. As well as many other benefits of not smoking. Постојат и други добробити ако не пушите.
as we said before, avoid caffeine, alcohol, and cola drinks. Како што спомнав прегеска, значи избегнувајте ги кафето, алкохолот и кока-кола напитоците. This will help you feel better as well as lower your blood pressure. Ќе се чувствувате подобро, али исто така и ќе го намали вашиот крвен притисок. If we're reducing our weight, we need to reduce our fat intake. Значи, ако сакаме да ја редуцираме или да ја намалиме својата телесна тежина, тогаш треба да го намалиме и внесувањето на маснотиите. A diet very low in fat yet high in fiber lowers the blood pressure by about 10%. Значи, влакнестата храна го намалува крвниот притисок за 10%. We recommend you choose to eat an abundance of these fruits, vegetables, grains and nuts. Значи, ви препорачуваме да јадете од ваквиот вид на храна, зеленчуци, овошје, орашастите плодови. Во изобилство, значи да се внесува. They are low in salt, low in fat and high fiber foods. Значи, ти имаат мала количина на сол, мала маснотија и голема количина на влакнеста храна по себе содржат. There's something else you can do which doesn't cost you anything. А исто така нешто можете да направите што не ве чини воопшто нешто. Get outside and exercise. Излезете надвор и вежбајте. Go for a brisk walk or a bicycle ride for about 30 minutes a day. Значи, идете во шетња, значи на умерена, блага, убрзана шетња или 30 минути возење велосипед. And once again, if you can't do the full 30 minutes in one block, break it up. 15 minutes, 15 minutes. Значи, ако не можете да ги издржите овие 30 минути во еден блок, тогаш поделете ги во неколку за да ви биде полесно, по 15 минути. This is a bit of a hard one. We need to reduce our stress. Ова е можеби најтешкиот дел да го редуцираме својот стрес. I know in the world we're living in, there's a lot of anxiety and stress with our work, with our family, with all things around us. Значи, свесна сум дека живееме во овој свет кој што не окружува со огромни проблеми и немир кој што ни внесува. But if you start to implement some of these other things like eating healthier, exercising, you will be able to help deal with those stresses much easier. Ако ги применувате оние претходни совети кои што ги дадовме, ќе ви помогнат, значи да го живеете полесно животот. For example, if you go for a bike ride or you go out for a walk, this also helps reduce your stress, your tension and depressive thoughts. Значи, ако одите во шетање или ако одите на возење велосипед, сето тоа ќе го набавли вашиот стрес, али и вашата напнатост, али исто така и мислите кои што се депресивни. So the benefits are great to you. Значи, ова се добробитите кои што се во ваша полза. Excuse me. Many people will try and take medication to calm their stress. Многу луѓе ќе взимаат медикаменти за да го решат проблемот со стресот. And sometimes there may be a need under your health professional advice. Може би имаат и потреба од професионални совет. But I believe that if we have a personal trust in God, that He can help us deal with the stresses of life. Значи, јас верувам дека и убедена сум дека ако имаме лична доверба во Бога, дека можеме да го надминеме и овие стресни моменти. With God's help, we can have peace in our heart. Со Божја помош можеме да го имаме мирот во своето срце. And I'm going to leave you with one of my favorite verses. И вечера би сакала да ве оставам со еден од моите најомилени текстови. And the Bible says in John 14:27. Во Евангелие по Јован во 14 глава 27 стих. Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Do not let your heart be troubled, neither let it be afraid. Fearful. Okay. Ви давам мир кој што ви го давам вам тој мир, не мир кој што овој свет не може да ви го даде.
Немојте да се вознемирува вашето срце, no, let it be fearful. И немојте да се плашите. Remember, health is a matter of lifestyle. Запамтете дека здравјето е у суштина животен стил. Lifestyle is a choice. А животниот стил е ваш личен избор. And better still, the choice is yours. Така да изборот е у суштина ваш. Or ours. Или наш. Thank you for listening. Ви благодарам што ме пратевте. I hope this has been helpful to you. Се надам дека ова беше од помош за вас. And I hope that we can implement some of these into our everyday life. И се надевам дека некои од овие совети можеме да ги примениме во нашиот секојдневен живот. So we can have peace from God and we can live happier and healthier. Значи можеме да имаме мир од Бога и можеме да живееме среќни и радосни во животот. Thank you. Ви благодарам.